Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? ¿Qué vampire con un nuevo video para el canal? Y esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si recuerdas en el episodio anterior, hemos acabado lo que es el acto 5 de la misión de Fontaine y weón, que ese ha sido una montaña rusa de emociones. En el buen sentido de la palabra, porque ahorita mismo vamos a sufrir una montaña rusa de emociones en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la 4.3, evento principal. Me equivoqué del librito, disculpen. Evento principal: Rosas y Mosquetes. Featuring Chayori, que es la weona que está al fondo de todo. Furina, que bueno, ya sabemos quién es Furina. Personaje nuevo, creo que se llama Chebrilete, algo así. Y también Ayaka, con el traje, skin, ese, que creo que regalaron porque sí, y un fucking arma. Ahora, esta clase de eventos es la clase de eventos que yo suelo esquipear. Suelo esquipear esa clase de eventos porque sé, por hecho, de que no van a ser buenos para mi salud mental. Pero esta ocasión estoy haciendo este evento por dos motivos, un motivo kayfabe y un motivo real. El motivo kayfabe es por esta espada, esta claymore, que necesito porque, por si no sabían, necesito claymores, estoy escaso de armas, por eso. Y la razón verdadera es porque ya creo que es tiempo de que haga un evento tipo Inazuma que feature a Ayaka en un rol principal. Por si alguno es nuevo en el canal, Ayaka a mí no me cae para nada bien. De repente, la razón verdadera de por qué hago este evento es más interesante que la razón por kayfabe, ¿no? Hay muchas razones por las que Ayaka no me cae bien como personaje. Sus misiones me las he jugado en tiempos difíciles para mí. Algunas cosas son coincidencias que no tienen nada que ver con ella. Eso sí, no tengo ningún problema con la actriz de voz, no tengo ningún problema con los fans del personaje. Con el que tengo un problema es más o menos con el equipo de guionistas que le ha dado esa construcción a Ayaka. No sé, como que siento que estoy sufriendo lo que un fanático del wrestling estaba sufriendo en 2015 con Roman Reigns, cuando querían inyectarlo en la programación, así porque sí. Pero bueno, voy a tomar el ferrybus para ir a la zona que me piden justamente dónde ir. Tengo que hablar con ella primero, ¿no? ¿O es que tengo que esperar primero? Ah, esperar, claro, claro. Ya me olvidaba cómo se colocaba estas cosas, porque menos mal tengo un montón de cosas que decir para explicar mucho mejor por qué estoy haciendo este evento. Que bueno, ya lo dije, Claymore necesito. Y vamos a darle con el ferrybus. Zarpemos, tomemos asiento. A ver. Llevo prácticamente yendo al psicólogo para tratar el tema este de Ay, vale, por favor, estoy tratando de cuestionar mi cordura ahorita, porque el problema es que yo he estado yendo al psicólogo por el simple hecho de que Ayaka existe. Y justamente Newbie se pone a llorar. No me están dejando sacar lo que yo tengo dentro, toda esa frustración, todo ese odio, ira que tengo. Que es algo básico, me ha dicho el psicólogo, que tengo que hacer cuando estoy en esas clases de situaciones. Que está bien demostrar esos sentimientos. Pero, güey, he estado yendo al psicólogo, me he gastado aproximadamente 6.400 soles. Vete tú a saber cuántos weaklings se puede comprar el concha su madre que ha estudiado psicología toda su vida. El caso es que siento que tenía una deuda pendiente con esos personajes, con personajes que no me caen bien por X y motivo, o que no los he interpretado de manera correcta, y por ende es que he tomado una actitud inmadura hacia esos personajes, cosa que yo siempre critico. Y yo siempre digo que si es que hay algún personaje que te cae mal y que al punto de odiarlo, lo primero que tienes que hacer es ir al psicólogo. O sea, busca ayuda, porque no es normal odiar un personaje que no existe, porque al fin y al cabo el personaje no existe. Se entendería si es que el personaje existiese, pero en este caso como que no existe. A eso me refiero, no sé si es que me dejo de entender.
Pero brota que les voy diciendo desde ya, esta misión voy a hacer lo posible para por lo menos que mi sufrimiento sea divertido. De hecho, para eso, si es que ven en la parte derecha superior, notarán un contador que dice contador de veces en las que Vampire se quiso matar, o algo por el estilo, porque YouTube es una nenita. Pienso, ese contador va a estar activo durante todo el evento. Así es, literalmente esta es la venganza de Eula, porque Eula la tengo en el equipo, por cierto, está en el slot 3. Por eso es que la estoy llevando, porque cuando hice su misión legendaria yo puse un contador de veces en el que Eula decía venganza. Ya pues, esta es su venganza, porque ahora vamos a tener un contador de veces en el que yo me quiera matar durante el evento. Y voy. Se preguntarán por qué ahorita estará con el 4 ahí, ya. Es porque, uno, me he spoilado algunas cosas del evento, y dos, porque me he visto Final Battle y como que he odiado ese evento. Bueno, ni siquiera me lo he visto, pero ha habido algunos resultados que a mí no me generaron para absolutamente nada. Y me quejaría de ellos ahorita, pero creo que estamos cerca de nuestro destination, o sea, de lo que es la plaza principal. Hay un cofre ahí. No voy a lanzarme aquí, la pobre Aival está hablando cosas interesantes de Fontaine ahorita. En lo que yo voy acabando con mi cerebro. De hecho, ahorita estoy usando un micrófono diferente al que uso usualmente, al que usé durante el acto 5. Más que nada porque, como a mí me interesa poco este evento y como que no le tengo mucho respeto que digamos, voy a aprovechar eso para ver si es que con ese micrófono me sale una mejor calidad. Porque, vamos, calidad no va a haber aquí. Esto es literalmente ver a Vampire sufrir por una hora completa. Creo que la primera parte de la misión nos va a durar una hora. Y va a ser una hora de sufrimiento en la que yo no voy a estar para nada contento, pero trataré de hacer lo posible para que, aunque sea mi sufrimiento, sea entretenido. Que como dice ese filósofo griego, cuando uno sufre, el otro ríe. O algo similar a lo que decía. Estamos por llegar, ¿verdad? Sí, estamos por llegar. También estoy llevando a Toma, también estoy llevando a Kekin. Por cierto, no se preocupen, no voy a permitir que a Kekin le suceda algo malo, porque simplemente estoy seguro de que al mínimo intento de que Ayaka vaya a hacer daño a Kekin, mi compa de Bioamérica, que es Zip de Kekin, va a aparecerse y va a cubrir la bala con su cuerpo. Se va a sacrificar por ella. Descuida, Eval, yo tampoco entiendo cómo es que funciona esto de los chistes de Ayaka es una yandere. Ayanderaka. Nombre de tu próximo nivel de la 2.12, yo me tiras. ¿Ven? Que ya estamos siendo bien, estamos siendo bien con esta vaina de odiar este evento con toda nuestra alma. Por algo es que el título que estoy poniendo a esta serie de videos se llama Olvidando, el evento de las rosas y pólvora. Así se llamaba, ¿no? Rosas y pólvora o roscas y mosquetes, como sea, ya ni sé. Estamos por llegar a nuestro destino, estamos llegando a nuestro destino final. Y ya dejó de llover. Gracias, newbie. De seguro has querido hacerme la vida imposible, pero ahora sí me agrada de que estemos al tanto. Cuidado con las palomas, van a morir. Ah, murieron las palomas. Se murieron. Se murieron. Ya no están aquí. Though the food there is crazy expensive and not exactly suitable for limousines, tourists have always given it great reviews. So far no veo ninguna decoración. Pensé que este lugar estaría un poquito más decorado. Y creo que nos fuimos a chingar del lugar donde teníamos que estar. Era para saltar en antes. Que se puede saltar aquí, pero tampoco es que voy a dañar los sentimientos de esta Melusina. Ya de por sí le estaba haciendo la vida imposible, diciendo todas mis penas y esperanzas como si esta clase fuera un bar y no un barquito turístico y todo lo que eso conlleve. A ver, vayamos a la plaza de la corte de Fontaine, que queda más o menos saltando por acá, supongo. A ver, bajamos aquí al agua y saltamos. No vale la pena vivir. Vale, aquí está la plaza y hay un montón de gente, por lo que veo. Ningún personaje que conozca so far. Y se hizo de noche, porque of course se va a poner de noche. Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now?
I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. Yo cuando confirmaron que el evento iba a suceder en la primera mitad, yo quería que sucediera en la segunda mitad, pero supongo que Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados. But what about my film? Well, I'm afraid you have to come up with something on your own. Ah, Take sí. it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Vamos a hacer una película, sí. Voy a tener que volver a usar mis técnicas actorales para este evento. Y menos mal que tengo ganas de usar mis técnicas actorales. Oh. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Ok. Creo que Xavier era de una de dos. O es del evento de Luigi, el rito de la linterna del año pasado. O es el güey de la misión esa de Skara, el intermedio 3. Creo que es uno de ellos. ¡Hey, Xavier! Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal? Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. Yo también he recibido una The terrible investor I was noticia, working with Xavier. for my upcoming film Tengo que has hacerme este fallen evento. upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. He recibido un montón de noticias malas en mi vida, pero esta de lejos se lleva el pastel. Can't you just find a different investor? Con pastel me refiero al pastel de rayo. Unfortunately, Digo, ¿qué? that's not how it works. We had Estoy signed perdiendo el an cerebro, agreement weón. specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. Es que luego de este festival voy a tener que buscar un psiquiatra porque no creo que el psicólogo vaya a estar soportando más mis pendejadas por más 100 soles que le dé por sesión. The Fontanalia Film Festival? What's that? Es como el festival de Cannes. Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. Sí, supongo que esa será la orden de los templarios versión fontainiosa. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Eso o el actor de voz de Xavier es un novato entero y le han creado esa línea de diálogo para justificar su falta de skills de actuación, sin ánimos de ofender al actor de voz de Xavier. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt. And the lantern right in the Ajá, middle. dos eventos que son muchísimo mejor que esta huevada que estoy jugando ahorita. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? Yeah. And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each Also, me year. parece curioso cómo es que no mencionaron el festival ese de Inazuma, que creo que celebraron una sola vez, que menos man, no me trae buenos recuerdos de ese festival, ni siquiera me lo he jugado, pero aún así la existencia de esa imagen me trae muy malos recuerdos. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. Ok, pregunta sería, ¿por qué esto no se celebró en octubre? Really doesn't surprise Paimon Ajá. at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, trial or treat. ¿Qué tienen los asiáticos en contra de la Navidad? Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival
Like, hace 2 años, en el Project Sekai salió una collab con Pecados Capitales, cosas así. En el año pasado salió un collab con Sanrio, que creo que eso sí es un poquito cercano a Navidad, pero tampoco es que se acerca tanto. En el año pasado, en el Genshin, bueno, antepasado, sí, antepasado en el Genshin, había un evento de fantasmas que estaba enfocado en Inazuma, que tampoco me hice por obvias razones. Y ahora tenemos esta vaina copia barata de Halloween. Y todos esos tienen en común de que son juegos creados en Japón. Bueno, Japón, China, Asia. Continente asiático. ¿Qué tienen ellos contra la Navidad? En serio, alguien explíqueme. Ah, yes, it appears I've strayed off topic. Ajá, sí, nos I hemos just salido de got too temas. excited Disculpa, after disculpa. seeing you. Let me get back to the Esperen point. mucho de esos comentarios al respecto mío, porque como dije antes, no tengo respeto alguno hacia este festival. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Oh my god, la wea de los Oscars de Fontaine se ha vuelto canon. The what award? GT Oxo, como se llame, otra vez se ha hecho una. The Farina Award. You know, after the Hydro Archon, they coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Bueno, el premio Newbie. El Newbie. El Newbie suena mejor. Que sea así como el Oscar, pero una nutria. En 2 patitas, así con su conchita. Alguien dibuje eso. Alguien dibuje eso, por favor. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Newbie Anyone with solos. eyes can see the way she shines on the stage. El Newbie solos. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. No. Newbie suena mejor. El Newbie suena mejor. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Miembro de Scrapped, propietaria de la sastrería de Chiori. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too. How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Como en la vida real. Again, me he encontrado varias tiendas de anime cuando estaba en Francia. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Y nos van a meter en el rol protagónico de esa película que asumo tendrá una escena amorosa. ¿Me equivoco? Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? No me los encontré en el ferribus cuando llegué. Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Un disparo que rompe el silencio y que también rompe mi cerebro. Una muy buena, mala rima. ¿Y ya de por sí empezamos con los eventos o qué? ¿What? ¿Cómo es esto? No entiendo nada. O sea, esto es para las misiones que serán, ¿no? ¿O es un evento así simple? A ver, tenemos esto y esto. O sea, ya de por sí puedo jugar los juegos, los minijuegos. Eso me estás diciendo. No voy a modificar lo que es el contador que está allá arriba, ¿ok? Va a seguir así como está. No hay negativos aquí. Vayamos a la estación para hablar con los trabajadores. Y se ha vuelto herida otra vez. Tiro preciso. Ok, ya. Mi cerebro está volando. Mi cerebro está volando, explotando. Pero tengo que hacer esto. Es tiempo
de fasear la música, face the music, como dicen en Guardianes de la Galaxia 3. No puedo estar toda la vida oreando personajes. Tengo que aceptar que ellos existen, que les dan el push por algo. A mí no me molesta tanto que le den algo de protagonista a Ayaka, porque sé que hay gente que le agrada ese personaje, aunque yo no sea una de esas gentes. Pero, ¿ya qué? Vayamos arriba, supongo. Vale, me he tenido que rendir en ir de la manera tradicional, entre comillas, y tuve que agarrar un punto de transporte. Porque como dije otra vez, no tengo respeto hacia este evento. Ya vemos el ascensor, ya está en el piso seleccionado, me dice. ¿Verdad? ¿Tengo que dar una vuelta entera o cómo se toma el ascensor en este lugar? ¿Cómo se toma? Ahí está. Vale, ya se ha abierto. Primera planta, estación central. Ok, Vampire. Recuerda. Es un personaje que no existe. Ella no tiene la culpa de todo lo malo que te haya pasado y que le haya pasado a tu familia en los últimos 4 o 5 años. ¿Ok? Hay gente que le agrada el personaje. Tú no tienes por qué estar en ese plan. Eres mejor que ellos. Y la mejor manera de poder mostrarlo es soportando a ese personaje. Ok, vamos a ver esto. Por acá, ¿no? ¿Por qué hay marca arriba? 51 metros. He tomado el piso equivocado, ¿verdad? Ay. Claro, terminar de feribusas con la línea Clemente. Claro. Es que eso va para el contador. Eso voy diciendo. Que yo trato de ser una buena persona, pero no importa. ¡Hey, Chiori! Gusto conocerte. Miss Chiori? Your talk with the investor sure went fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. No soy inversor, soy simplemente un tipo normal y corriente. Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Igualmente, Chiori. Likewise, we've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Le he mostrado ambas cosas a mi madre y mi madre prefirió el vestido de Navia por encima de la vestimenta de Kirara. Why, thank Así que you. escogeré eso. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. De hecho, si preguntan, sí. Me ha preguntado por qué chucha Kirara tenía una cola de gato. Well... Y si esa cola era parte del traje. Ugh. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. Y con eso te engañó. And therein lies the problem. Ajá. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. Relaja la guata, Guillermo del Toro. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Sí, pidiendo en la limosna, en los ferribuses, como hacen en mi tierra. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. Pero tampoco tengo opción de tirar la toalla. What? You're saying that you have a plan? La eliminaron en el momento que he decidido hacer este evento. No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Bueno, una de ellas tiene como una riqueza grande en su casa, así que no le va a importar la mora, supongo.
undersea village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. Voy a aprovechar para decir que me parece muy raro que no hayan incluido la segunda legendaria de Yoimiya en este juego. O sea, para hacer la misión esta. Cosa que me parece... ¿Por qué? ¿Para qué le haces una segunda legendaria si no vas a obligarme a hacerla? Hola, Yato. This is our stop. Primera vez que te escucho hablar. Porque me he skipeado tu evento. Las cosas como son. We've arrived, but I haven't even finished chatting with Evil yet. Que sé que es el actor de voz de Dimitri también. Pues también lo sé. Pero tampoco es que me interesa tener al personaje. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Ajá. Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Créeme, Ival, yo no quiero ver a por lo menos 2 de estos 3 personajes que están frente tuyo. Welcome to the court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. Gracias a Dios que fue por la voz de Ayato que hemos reconocido a estos güeyes. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? De alguna manera me van a meter como actor también, ¿verdad? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? Eso ya va uno de esas vainas que he leído en Twitter. We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. Aeder, ni se te ocurra, ni se te ocurra. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy and I didn't want to disturb you. No se te ocurra agregarme a esa obra de teatro. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Sí, podría decirse. Oh, so you all know each other already? Sí. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Un tal Kovacs Select, World Impact y también Genshin World, creo que se llama la página de Twitter que también esto hace esas weas de noticias. Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. For fuck's sake. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. No me sorprende por qué no tenemos presupuesto, Ayato. Yo asumo que tú seas el protagonista de la obra de teatro, así que ni se te ocurra lesionarte también. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Caso contrario, voy a hacerte weas cartónicas de violencia cuando deje de grabar. Vale, sigo vivo, cosa que está bien. Asumo. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. Sí. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Esa es la wea que le da energía a todo Fontaine. Ve al segundo piso del Bistro der Boer. Vale, so far, so good. No ha habido ninguna especie de rompimiento de cerebro de mi parte. En comparación a la primera legendaria de Ayaka, que como dije en el video que publiqué, tuve que censurarla, recontra censurarla. No vayan a estar pidiendo en la versión original porque ya borré
el archivo de mi computadora. No quiero volver a ver ese archivo nunca más. De verdad que editar eso de nuevo ha sido una experiencia mala. No solo por el tema del audio, que mi audio para ese entonces era un asco y no podía modificarlo o agregarle filtros porque quería que fuera lo más fiel a como era mi estilo de edición para ese entonces. Pero también por el hecho de, o sea, wey, tú ya tienes una edad para conducir y aún así te decides portarte de esa manera enfrente de un personaje que no existe. Como que me sentí decepcionado de mí mismo y también un poco alegre de cómo es que he madurado de esa clase de persona que solía ser a la persona que ahora soy actualmente, que ahora me estoy atreviendo a hacer esta clase de misiones pese a todo lo que conlleve. El caso es que entremos al bistro de rol. Este es, ¿no? Sí, es el bistro de rol, ok. Al menos esta vez me estoy atreviendo, no estoy esquivando o haciendo que el evento no existe, no, esta vez... So this Sí. is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Y lo que más me molestó es el hecho de que como tuve que también editar lo que es la primera legendaria de Yoimiya, que yo estaba con ganas totalmente cero al momento de hacer esa misión, porque había terminado de hacer una misión que no me gustaba, y hacer esa misión como que no la hice con las ganas que tenía. Espero que, si es que me permiten hacer la segunda legendaria de Yoimiya en un futuro, allí sí pueda disfrutarla como se merece, porque Yoimiya es un buen personaje, la verdad. Y considero de que es mejor que Cody Rhodes en varios sentidos. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Gracias, Ayato. Well, I've already assembled most of the film crew, a lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. ¿Qué no era 3? Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. ¿Para qué mierda? Oh, what is it? ¿Para qué mierda? ¿Para qué It has to mierda? do with the ¿Para qué film's mierda? ¿Para investor, qué Mr. chucha hablo? Morris. ¿Qué chucha hablo? ¿Por qué chucha Suddenly, hablo, weón? ¿Por qué this chucha he morning, dicho eso? Encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Han pasado muchas cosas, Ayato, desde que has tomado, bueno, la última vez que leíste información sobre Fontaine. La wiki todavía no se actualiza en tu tierra, por lo que parece. Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? Es lo que yo he estado diciendo. I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Tenemos a Ayato. Ponemos un stand de besos con la cara de Ayato allí y con el mismo Ayato ahí y nos volvemos millonarios. Así de sencillo. Ya está, solucioné todo el evento, ya me voy de acá, ya no hay nada más que hacer. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. Tienen más plata que el Banco de Reservas Argentina. Por supuesto que pueden trabajar gratis. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. Al fin y al cabo es una comisión de cultura.
I understand, but Ministerio de having Cultura. you two act for free just doesn't seem right. Pregunta sería, ¿Milei se ha deshecho de ese ministerio o todavía sigue existiendo? Porque yo sé que ha chopeado un montón de cosas desde que llegó a la presidencia de Argentina. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Oh my god, Javier se va a hacer un Cuphead. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Nosotros podemos ayudar en calidad de amigos. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. Ya, yo y Mía, nosotros sabemos el equipo de efectos especiales, los que hacen huevadas en backstage. I don't even know if that's PG! You are too kind, all of you. I really don't know how to... Eso es normal en varios idiomas, tengo que admitirlo. Ew. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. Ayato, te lo voy a repetir. Ni se te ocurra lesionarte o enfermarte. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Soy experto en edición. Esa película va a ser recontra bien. En mi CV está lo que hice con el acto 5. Esa es la calidad que yo puedo traer a esta huevada. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Again, acto 5, mi mejor trabajo. Eso demuestra que soy un experto en lo que hago. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. El hijo del técnico de logística. Voy a ser el Kevin Dunn de esta huevada. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Ya está bien, vamos a cambiar lugares. Tú serás el director y yo seré el productor. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? Ese no es el pana que agarra esa wea de cine y dice acción y corte y todo eso. The clapper loader is responsible for using the clapperboard to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. Ajá. A clapperboard? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Sí, yo tenía uno cuando tenía 8 años. Era un juguete regalo de un familiar. Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that. Mientras esté lejos de una cámara o de un equipo de edición, estaremos bien. Alright, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the traveler take the role. ¡Ser camarógrafo! Va a hacerme la vida imposible, lo sé. Oh, he's great when it comes to using a camera. Ajá. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. Sí, ya, deja de simpiar, Ayaka. What do you say, traveler? Are you interested in the job? Luces, drama, acción. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Yo quiero ser famoso. Quiero ser famoso. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that.
All right. Hubiera sido then mejor que all fueras we need efectos is a especiales, pero ya director. que... Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. Ujú. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Farina? Descuida, Xavier. Estás hablando con alguien... Bueno, estás hablando de alguien, en realidad, que tiene experiencia en actuación. Así que una u otra cosa tiene que saber acerca de dirección cinematográfica. Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Mira, Xavier, una de dos. O es Furina o soy yo. Y yo soy más exigente que Furina, así que Furina es tu mejor shout. Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Ajá. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Me ha hecho llorar, literalmente. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Aunque si está disponible, eso quiere decir que habla bastante de su trabajo. De hecho, que no esté contratada a este punto. Porque o sea, un montón de gente estaría pidiéndola a este punto para que dirija su película, ¿no creen? fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Xavier, eres la polla con cebolla. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Exacto, responsabilidad del productor. Los actores no tienen por qué meterse en esos asuntos. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. Mhm. We know Farina pretty well by now. So All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I wonder what she would like. Pastel. I Un postre. recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Ah, eso explica por qué le va bien ese conjunto de artefactos de color blanco. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanalia mousse? Gracias, Joy Milla. But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontanalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Por algo, mi familia que está en Alemania solamente me suele regalar un videojuego. O bueno, solía hacerlo cuando Pokémon hacía buenos videojuegos en el 3DS. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. Por eso es que tengo la colección completa de toda la línea de juegos de 3DS. Bueno, ni tanto completa porque me falta las segundas versiones, pero ya por sí tengo uno de cada generación. Bueno, cada salida de videojuego. Doble, o sea. Compremos el postre. Would that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you Tú know. confía, Xavier. You're right. We need to further sweeten the deal. Qué gente de poca fe. Huh? You want something even sweeter than Fontanalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. ¿Por qué me estás mirando a mí? But what could that be? Your words of praise. Ya me está imaginando lo peor. Con su permiso, ustedes dos, voy a ir a la casa de Furina. Espero que cuando vuelva aquí no haya ningún líquido vital alrededor de las paredes.
Men, ese jarrón se va a terminar llenando, ¿verdad? Como sea, tengo plata por las huevas incluso. Fijámonos en la casa de Furina, que es este compartimiento de aquí. ¡Yay! Casi me caigo y me mato. We're here. This is where Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. Una bonita casa prefabricada. A mí me gustaría vivir allí. Una casa prefabricada, a eso me refiero. No que me quiero vivir ahí, junto con Furina. No sean mal pensados. Seriously, who's knocking before afternoon tea? Te diría lo mismo, pero yo también me suelo levantar al mediodía. A veces. Who are you? Tu peor pesadilla. Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? Hello! And I'm Chiori. the one from Chioria Boutique. Hello, hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Necesitamos que hagas de directora. Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Paimon. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. Vitamina D. Yeah. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? Te quedaste leyendo Weas de AO3 otra vez, ¿verdad? This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. Teniendo en cuenta la semana principal en la que se celebra este evento, la verdad no me sorprendería. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. She's so silly. I can't. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Está en lo correcto, aunque no en un rol tan principal que digamos. Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and he's the camera operator. Yeah. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Sí, tengo experiencia en ese terreno. De hecho, mira nomás. Tengo un montón de capturas en mi computadora. Esta eres tú cuando estabas a punto de ser ejecutada. Esta eres tú cuando estabas llorando cerca a Poison, arrepintiéndote de todo lo malo que no has hecho. ¿Ves que sé el tema de la camarografía? No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Como si eso fuera necesario. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. Like, simplemente toco una tecla y ya está, ahí puedo tomar captura. If he can satisfy you with his camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? For Furina's sake, incluso presiono otra tecla y empiezo a grabar, incluso puedo terminar la grabación. Eso sí, no sé pausar, no he asignado ningún botón para pausar, cosa que es F para mí. You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Alright, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Me parece perfecto y yo que me alegro. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Ah, Are you ready? I have high standards, you know. ¿quieres que tome una foto? Sure. You can come back once you've reviewed the basics of film composition and feel ready.
Ya, completa el rodaje según la temática de Furina. Por si acaso nomás, voy a equiparme lo que es el daguerrotipo especial. Que eso te lo harán por un evento que yo me lo hice fuera de cámaras, que no sabía que no tenía texto. A ver, ¿dónde chuchas está el equipaje? A ver, aquí está el nuevo sistema de daguerrotipo. Ya, esto se instalaba con... Equipamos esto. Y ahora activemos esto. Ah, claro, ahí marca un objetivo de un análisis especial. O sea, está activado y me marca esto. Vale, ya la tengo, ya la vi con otro. No por nada. I have high standards, you know. Mi tío que vive en Alemania, que es alemán, es un fanático de las fotografías. Tiene una cámara de contrachira y de algo tengo que estar aprendiendo, ¿no creen? Adelante. Grab the camera and I'll give you a scenario. Ya. Temática de grabación de la directora Furina. Estelle, la dueña del taller Beaumont, siempre se ha sentido orgullosa de su maquinaria de forja, pues su intensidad y temperatura pueden controlarse con total precisión y le ahorra un gran esfuerzo a los herreros. Vamos a grabar un pequeño corto publicitario de su taller. Recuerda destacar la superioridad de su maquinaria de forja. Muy bien, vayamos allí entonces. Verás grabar varias escenas según los requisitos de director para crear una kinografía. Primero se cogen los requisitos: posición, claro, posición, narración. Exigirán requisitos, intentos de ofrecer y todo esto, todas posiciones de cámara y narración, vale. Veamos, el taller número 1 se encuentra en la corte frontal en el que se utiliza la forja para crear armamento. Ya. Luego posición para grabar. Veamos, ¿cómo es que se hace? Se obtiene una narración. Primero quiero ver el guión. Y a partir de allí veo cómo le hago. Vale, la primera escena es la siguiente. Mostrar una escena del taller Beaumont. Justo lo que estaba pensando. El taller es el protagonista, por ende tiene que ser este de aquí. De acá la segunda escena, mostrar una escena de funcionamiento de la máquina de forja, porque acá dice, pueden controlar la intensidad y temperatura de forma más precisa. O sea que la máquina de forja ahora tiene que ser el protagonista, ya no es el taller en sí, el protagonista es la máquina de forja, por lo tanto esto tiene que ser lo que sigue. Luego, mostrar el tranquilo ambiente de trabajo de Estelle. Gracias a las máquinas de Estelle, la dueña del taller Beaumont, para trabajar, claro. Tengo que mostrar el área de trabajo de Estelle, no a Estelle, porque la protagonista no es Estelle, es el ambiente donde Estelle se desarrolla. Y esto no es un taller hasta donde yo tengo entendido, es este el taller. De hecho tiene sentido porque está acá el taller funcionando, acá está adentro y acá está de noche, como que el tiempo ha pasado. Mostrar el armamento, acá que dice, pero no se preocupe, la calidad del taller de armas es de primera categoría, son refinadas y aspiradas. Ya, en este caso tengo que mostrar esto. Estas cajas. Claro, porque a veces es el armamento dispuesto en las cajas. Y aquí es la escena final. Si necesita arma, dice taller de Beaumont. Que es acá, claro, porque este es el logo que identifica al taller. Eso es lo que uno quiere. Y claro, se entiende, ya está. En este caso tenemos todo esto. Pim pam, pim pum. Esto se hace sin estudiar. Vamos a grabar. Veamos qué tal va. Taller Beaumont se encuentra en el corte de Fontaine y en eso se utiliza maquinaria de forja para crear armamento. Esta máquina puede controlar la intensidad y la temperatura de forja más precisa, por lo que son increíblemente adecuadas para llevar a cabo trabajos tan actuales como la forja. Gracias a estas máquinas, Estelle, la dueña del taller Beaumont, puede trabajar mucho más relajadamente. Pero no se preocupen, la calidad de las armas del taller Beaumont es primera categoría, son refinadas y afiladas. Así que si necesitan armas, elijan el taller Beaumont. ¿Eh? Oh, it appears that you have more skill than I thought. Es que... ¿Cuánto tiempo llevo en YouTube? 6, 7 años de seguro. All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. Vamos, siga lavándome. Tengo todo el día. To be our director, Farina? No es todos los días en donde una ex arconte te alaba por tu trabajo. Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. Deja de adivinar porque no había Yuri. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Porque no había Yuri. Hey, but didn't we have a deal?
how much you're willing to pay me to be the director. The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. Bueno, tampoco es que tú fueras Mercedes Monet, you know. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. ¿Esta tipa quiere el sueldo de Mbappé? I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Que deberían... Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Con la tontería me he hecho daño en la aorta. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. El bendito copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. Esa gente se merece el cielo. Que sé que no existe, pero se lo merece. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. Énfasis en la palabra exposure. Por algo la piratería es tan importante en Latinoamérica. So, are you a big fan of this story, Farina? No vas a ganar plata. Claro, no va a ser así, pero ganas fanáticos. Well, Ganas futuros compradores. it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Sí, apuesto que le damos Game of Thrones a Furina y lo va a rechazar a las primeras... Luego de las 6 temporadas. No, y eso. A la quinta llegan más. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Xavier, no lo hagas. No todos los días vas a tener la oportunidad de decirle a un arconte que se calle. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Oh, no. Absolutely no problem. Esa es tu oportunidad para una que no fría que te guste. Va a ponerme el papel de protagonista, ¿verdad? All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. Eso es verdad. Sin ofender a las unidades involucradas, pero eso es verdad. So, you agree? Y ustedes lo saben. Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. Yay. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Gracias, Furina. Por eso me caes bien. Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. Es bueno tener a esas personas que aprecien el arte de verdad en tu vida. Shout out al Jorge. Mi amigo Irel, que es actor. You know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer.
Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Los que tengan a Nilo en el equipo estarán afortunados ahorita. En lo que respecta a mosquetes de verdad, creo que eso se solucionará en 0, Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. Otra L para los Sims de Clorinde. Son solamente 3, pero pueden llenar un show de AEW Collision. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Sí, es demasiado silly. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their captain, Chevres. Ahí está, Chevrese. Wait, Chiari, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. Es su guardaespaldas privada, nada más. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? ¿Cuánto ganarán los diseñadores de guerra? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. O sea, al fin y al cabo, ellos también diseñan ropa para la guerra, ¿no? But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Tienes que verte glamurioso cuando estás partiendo de la madre a alguien. Solamente pregúntale a Ayaka, pregúntale a Dilu. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No Yeah. problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. Por nombre ya tenemos ese festival ganado, pero por calidad de la película. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loaders commentary, Paimon. Tengo muchas ganas de participar en ese proyecto siempre y cuando me quede en mi rol de camarógrafo. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our 2 lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Ah, sí, ellos son esclavos en realidad. Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. No lo voy a decir, no lo voy a decir, porque me estoy quedando sin canciones de Risen Azuilen. What? So is every person into that who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. Muy bien, nos toca hablar con Chevres entonces, buscándola en la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia.
Bien, así que Furina se ha unido a nuestra vaina de creación de filmitista. Bueno, de hecho producción, va a ser la directora de la película. Y tengo miedo, weones, tengo miedo en ese preciso instante de que ella diga una tontería como... En ese entonces el camarógrafo sale de la cámara, o sea, se crea un personaje nuevo, que no está en la obra, que haya sido el camarógrafo todo el tiempo, la persona que estaba expectando todo lo que estaba sucediendo, interfiere en la obra y como que haga algo con la protagonista, you know. Y de seguro, como yo soy camarógrafo, pues de seguro van a hacer que yo haga esa vaina. Pero espero que no sea así, confío bastante en el juicio de Furina. Y si ustedes lo saben, los actores tienen que hacer esa clase de cosas que no les gustaría hacer en vida real. Pero tienen que hacerlo de todas maneras porque son actores, se van a pagar por eso. Y no pueden hacer una queja al respecto porque son actores, al fin y al cabo, es parte de la obra. Si tienen que filmar una escena donde está la palabra con V, tienen que filmar esa escena. This is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around here. She's over there. No lo The sé, one with Paimon. an eye patch reading in front of the newsstand. Esto es básicamente Aya el usuario de stand, you know. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Parece Mafuyu si fuera parte de Happy Happy World. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Y se marchó, y su barco se llamó Libertad. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. ¿Y si es un agente del gobierno? The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Shiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. Basara. I see. One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Si no, la novela se acaba. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know, that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Are you sure about that? Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know? Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. Todo esto es tremendo cliché, pero ha hecho buen trabajo en hacer que Chevrolet me caiga bien. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. Lo que has visto, Paimon,
Se poder if I scrap it. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Como el negocio de las drogas cuando Escobar se fuera en este mundo. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Nunca eso termina. Nunca son los últimos, Cherry Reds. Eso te puedo decir. Porque si no, la novela se acaba y ya no hay diversión para la gente. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Eso suena muy mal, pero es la realidad. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hello. Hey, I'm Chevraz. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Eres un imbécil. ¿Por qué no los arrestaste directamente? Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. Dos bajados de un tiro. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevraz. But instead, the moment I came up and blocked Chevraz's line of sight, he took the opportunity to sell it off. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Me agrada esa tipa. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Obra de teatro, explica Paimon. Oh, you see, it's like... Que yo no tengo tiempo ahorita. Bueno, tengo tiempo, pero no tengo ganas, a eso me refiero. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. Ajá, So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? ajá. Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that? Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! ¿Mañana? No, mañana. Tengo planes para mañana. Como sea, tendré que cancelarlos. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Sí, Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. ya, no hay problema. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Confío que Xavier va a mantener la compostura al final del día. He'd better. Muy bien, dirijámonos donde está Cherry, que me está cayendo bien la tipa, me está cayendo bien cómo es que la han presentado y todo lo demás. De hecho, ahora que la veo bien, parece como si Mafuyu y Kanare se hubieran fusionado vía Arete Spotada y se hubieran inscrito al grupo de Bandori de Hello Happy World. Que es básicamente Wonder's Showtime, pero 20 veces peor. Sí, So what did you want to tell us, Chevraz? Have you read The Two Musketeers? sé más o menos de qué va. The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for their mother. Ya, en todo caso, si Furina me quiere meter en un papel, sería el del asesino de su madre. Ok. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid.
The two were illegitimate children that the Baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the Baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the Baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Pregunta, ¿me estás asumiendo la novela de los Mosqueteros o me estás asumiendo los primeros 2-3 capítulos de Oshinoko? Y me refiero al manga. Many years later, members of the Baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. Ahora parece Death Note esta vaina. The Baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the Baron. That's quite an exhilarating story. Una tragedia de las que haría Shakespeare. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevras? You could say it was one of the reasons. ¿Cuál es la otra razón? Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, ¿Ya? you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. ¿Quieres que te ayudemos con un caso, verdad? Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. Bueno, me prometí a mí mismo no volver a utilizar las intros de Law & Order y tampoco las de NCIS cuando termine de grabar la misión de Arconte. Capaz puede hacer alguna excepción. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Momento, que es que mi cerebro está explotando, Me estás diciendo que alguien quiere inculpar a Ayaka de los asesinatos. Huh, really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. ¿Es eso? Quieren inculpar a Yato, que tampoco es que discrimino, ¿ok? A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? En todo te iban en general. ¿Hay alguien del cuerpo de mosqueteros? O sea, que sea posible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Ya. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. Como servíamos elección, Chevrolet. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Pregunta adicional. ¿No lo está investigando nadie en la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia? Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. What do you think, Traveler? Lo pensaré mañana. Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. We've really been hustling all day. Aunque asumo que ayer ya tomó su decisión. You'd better head back and get some rest.
It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Disparo que no rompe el silencio, completado parte 1. Excelente. El contador de veces en la que me quiero matar está en 7, o eso asumo. Pero voy a dejar el video hasta acá. Ya en el siguiente video justamente haremos la siguiente parte, que será donde supongo que nos iremos a la investigación y empezarán los memes que van a hacer que ese contador llegue a la cifra de 10 dígitos antes de que empiece a grabar la segunda parte. Así que nada más que decir, si os ha gustado el video, cosa que duró bastante, pueden darle a like, compartir con un amigo sea fanático de cualquiera de los personajes que se nos ha presentado en esta aventura. Y espero que más adelante no vuelva a romperme el cerebro de nuevo y que el contador se mantenga debajo de las 3 cifras. Hasta aquí Vampire y nos vemos en el siguiente video.